Doğanın içinden selamlar. Burası Salento. Şimdi bir tur başlıyormuş. Hemen katıldım. Kolombiya'da tarlaların, yeşilliğin, doğanın içinden selamlar. Burası Salento. Salento bir köy gibi bir yer, bir kasaba gibi bir yer. Yeşilliklerin içinde, doğanın içinde bir yer. Kolombiya bilindiği gibi kahvesiyle ünlü, daha doğrusu kahve yetiştirmesiyle ünlü. Dünyanın en iyi kahvesi burada yetişiyor, bu ülkede yetişiyor. Ve burada bir kahve üçgeni diye bir bölge var. Tam isimlerini hatırlamıyorum bölgenin ama şöyle söyleyeyim. Bogota, Medellin arasında kalıp onun birazcık güney tarafına düşen bir bölge. Kahve bu bölgede yetişiyor. Burada bir sürü şehirler var, bölümler var. Salento da bunlardan bir tanesi ve en popüler olanı, en yaygın, en bilineni turistik açıdan. Burada kahve tarlası çok fazla var. Etrafım şu an kahve tarlasıyla dolu. Ve kahve tarlasını işleten aileler ziyaretçilere kahve turu yapıyorlar. Kahve çekirdeği nasıl yetişiyor, nasıl ağaç haline dönüşüyor fidandan, nasıl toplanıyor, nasıl işleniyor, kavruluyor gibi böyle bir tur yapıyorlar. Onlardan birine katılacağım. Yani kahve çekirdeğinin serüvenini yakından görmek istiyorum. Buraya onun için gelmiştim aslında. İlk amacım oydu ama burayı araştırırken baktım ki buranın doğası da çok güzel. O yüzden sadece kahve tarlası görmek değil, biraz da burada doğada vakit geçirmek için de geldim. Kaldığım hostel Salento merkeze biraz uzak, merkezin dışında kalan bir yerde. Özellikle seçtim, doğanın içinde olsun diye. Tam böyle tarlaların içinde bir yer. Normalde Salento merkezden turlarla gidilebiliyor, kahve turlarına. Ama ben direkt tarlaların olduğu bölgeye geldim. Burada bir otel tuttum. Burada birkaç tane daha oteller var. Birkaç tane de restoran var. Onun dışında hiçbir şey yok. Merkeze de çok yakın değil, öyle yürüyerek falan gidilecek bir yakınlıkta değil. Ya 1,5-2 saat falan sürüyor. Arabayla bile gelirken biraz böyle bozuk yollardan falan geliyorsunuz buraya. Öyle bir yerde. Yani tam böyle bir inziva yeri. Tam böyle kafa dinleme yeri. Hem burada biraz vakit geçireceğim, hem de kahve tarlalarını ziyaret edeceğim. Burası böyle. Kaldığım hosteli de biraz göstermek istiyorum hatta size. Çok güzel bir hostel. Doğa içinde, biraz kamping gibi bir yer. Hadi biraz hostele de bakalım. Sonra şu etrafı biraz gezelim. Ondan sonra bir kahve tarlası bulup bir tura katılalım. Şöyle bungalov tipi evler var. Küçük özel odalar bunlar. Burada da kalınabiliyor. Ya da şöyle bir binada paylaşımlı olarak da kalınabiliyor. Ben burada kalıyorum. Hatta odayı da göstereyim. Şöyle karşıda tuvalet, banyo var. Şöyle. Burası 4 kişilik oda. Ranza sistemi. Şurası da benim yatağım. Şöyle dubleks de var. Aile için ya da kalabalık için. Ya da böyle küçük karavan da var. Çekme karavan sabitlemişler. Şöyle bir yeşil alanlı bir parkı var. Hostelin yanından böyle bir dere geçiyor. Şöyle bir küçük yüzme havuzu var ama daha çok çocuklar için bu.
Yine karşıda bir park var çocuklar için. Şurası resepsiyon ve kafesi gibi, market gibi bir ufak bir yer de var. Sudur, içeceklerdir, atıştırmalıklar falan satılıyor. Böyle bir yer. Şu an bayağı ormanın içine girdim. Böyle bir yol gidiyor. Ve kahve turu yapılan yerler bu yolun sonunda görünüyor haritaya göre ama bakalım. Yolda başka turistlere rastladım. Demek ki doğru yoldayız. Zaten burada yerliden çok turist var. Hello. Evet, galiba bir çiftliğe geldim şu an. Şuradan şöyle manzarayı da göstereyim. Kahve turu yapan bir çiftlik buldum. Şurada bir bilet ve rezervasyon bölümü var. Bakalım. Şansıma hemen şimdi bir tur başlıyormuş. Hemen katıldım. Başlıyoruz. We're going to go to the coffee plantation where we will collect some coffee. We will know the different processes that we have. We will know the drying process. We'll know about the roasting process, and at the end, we will drink a cup of coffee. These baskets go around your waist, okay? Because there are some people that use them in their heads. Okay, now, these baskets were the traditional ones. They were used in the 70s, 80s, and these are made from bejuco. Do you know what bejuco is? It's a tree. Have you ever watched the movie Tarzan? Okay, those trees, those big trees from which he hangs with the lines over the jungle. So those are bejuco. That's a variety of trees, right? So these baskets can carry around 5 kilograms. But nowadays we only use baskets made of plastic. Which are these ones, made of plastic. Why? Because these ones are more durable, can carry more weight, 10 kilograms, and also we don't have to cut more trees so to make these ones that you have. We have 3 main different species from that continent. We have, you know, Arabica, very good, from Ethiopia. We have Liberica from Liberia, very good. And finally we have Canefora or Robusta from Congo. Okay? So there are some differences. For example, Liberica and Canefora,
they must be planted among 0 to 1,000 meters above sea level. But for example, Arabica from 1,000 to 2,000 meters above sea level. So that is the reason why Colombia produces 100% Arabica, because we are a mountain region. Yes. Şöyle keselerimizi aldık. Buraya şimdi kahve toplayacağız. Do you know which are the largest producers of coffee in the world? Brazil. Very good. Number 1. Then we have Colombia is number 3. Afrika? Guatemala. No. Costa Rica. No. First place, Brazil, Vietnam, Colombia, and Indonesia. Colombia is 100% Arabica. Brazil and Vietnam 100% Canefra. Yes, because of their climate conditions, their rural zones. What do you find in common among these countries? Brazil, Colombia, Vietnam, Indonesia, the climate. Very good. So we have the Tropic of Cancer and we have the Tropic of Capricorn. Those countries are in this line. It means that they have tropical weather conditions. Yes. So coffee can only be planted in tropical weather conditions. If not, so the quality is going to be very bad. That's the reason why the only countries that can produce coffee are those in that line. The others can only buy and drink coffee. That's it. Very easy. So Brazil, Vietnam, Colombia, and Indonesia, they produce around 75% of coffee in the world. The rest are the other around 50 countries that are in that line that produce the 25%. Right? Now, let's talk a little bit about the coffee plantation. Wow. So, we have the seed, we put it into a hole of 1 centimeter, and in 2 months we're going to have this. This is called cerillo or phosphorus. It will be match. Then in 15 days approximately we're gonna have this that is called chapola, and it's gonna be in that way for around 20 weeks. Then it's going to be moved to the coffee plantation. But when it's going to produce coffee, the first coffee bean, in 2 years. Yes, 2 years it takes. But we are going to pick only the red beans and the yellow beans. So we have the green ones, and in 6 or 9 months, in that interval of time, we're gonna have these colors. So a plant can be from green to red or from green to yellow. Yes, not red and yellow in the same plant. No, that's not impossible. That's not possible. So we have varieties. The red ones smell and taste like red fruits, and the yellow ones like yellow fruits. Yeah. Evet, şimdi 10 dakikamız var. Kahve toplayacağız. Kırmızıları ve sadece sarıları toplayacağız. Yeşilleri değil. Şu an gördüklerim hep yeşil. Evet. Tabii defalarca tur yapıldığı için hemen bu girişte çok fazla sarı ve kırmızı kalmamıştır doğal olarak. Biraz derinlere gidelim. Şu sarı mı yeşil mi tam bilemiyorum ama birazı sarı birazı yeşil. Neyse, emin değilim, almadım. Resmen bulamıyorum ya. Yani ne kırmızı var ne sarı var, hepsi yeşil, hep bitirmişler. Şöyle biraz daha ıssız sessiz yerlere gidelim bakalım, kimsenin olmadığı yere. Bir tane kırmızı buldum galiba. Bitti. Hadi hayırlı olsun ilk kahvem. Şöyle bir çekirdek. Biraz yeşil hala ama bence kırmızı. Üç tane bulabildim. Bitirmişler kahveleri.
is from a different species, which is Liberica. So there are differences, as I told you. Liberica is much more taller, until 7 meters or more even. They usually use machines which basically do this in the branches, and they can collect coffee that way. But now we're talking about quantity and not quality, because here in Colombia all the picking is manual, so we can see the color of the coffee beans. But here we just take them whatever, if they're green, yellow or red. Yes, we're going to squeeze it, but pay attention, careful. Put your hands like this. Yes. Squeeze it. Yes. Oh, for example, I got only one. How many? Okay, two. Okay. No, only two. Only two or one. This one, that is only one, is called piberry. That's unusual. Yes. But for example, the one who got two, this is the normal way. So we usually get 2 seeds in a coffee bean. This one is a unusual case, as I already told you. Now, what are we going to do? Just lick it. Don't bite it. Don't swallow it. Just lick it. If you want to do it, it's okay. But I recommend you just to lick it. Lick it. Lick it. Taste it. Sweet. Sweet. So now, what is the flavor? Sweet. 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 That is because that cap, that liquid that we can see, is called mucilage. That is the sugar of the coffee bean. That is the reason why we don't need to add sugar to a cup of coffee. You see, because it already has it. So now let's plant our seeds. 1 seed per hole. We make 1 hole. You can be with the finger. You already have some holes there, and you just put the seed and then cover it. 1 seed? If you want to put your name in the seed, it's okay. You can do it. Wait. I have a marker. In 2 months, we're gonna have this. These are the cerillos, fósforos, allumette. En français. Both seeds? 1 per hole. Oh, 1 per hole. Fiammifero. Fiammifero in italiano. Now, if you want, we can throw the skins right there. It is used for compost. And here we have different skins of different fruits. As you saw, for example, in the camp, we saw banana trees, orange trees. That's lima trees, right? So the skin and also the leaves of those plants are useful for fertilizers, right? This is the machine. What is the name in Spanish? Esculpadora, very good. So you're going to put your beans here, please. Do it. And your baskets will go there. But this one works with electricity. This one is the traditional one, the manual. Now, who wants to help me with the machine? Basically, okay, go ahead. Clockwise. Okay. It's so. Yeah, go ahead. Someone else wants to try? Someone else. Yeah. Good. That's it. We're done. Thank you so much. That's a good hand out. Very strong. Now let's talk about the different processes that we have. So we have natural process. What is that? Basically, we collect the coffee and we put them into barrels. Those barrels that you have there, those blue ones, and we let them fermentate for 5 days with the skin, with the mucilage, with everything. That is natural. What is the flavor? Like caramel, like chocolate, like cacao, like alcohol.
yes, because it has the skin, and it's intense, but not very intense. You know, like, kind of. Then we have which one? Honey, the honey process. We remove the skin like this, but we let the mucilage, the sugar of the coffee bean, remember? And we put it into the barrel for 3 days. 3 days, and then it goes to the drying process. So the flavor of this one, of the honey one, is the sweetest one. And finally, we have full wash. We remove the skin, we remove the mucilage, and we put it into the barrels for 2 days. Then goes to the drying process. All of them pass through the fermentation process and then to the drying process. To the drying process. Here we have an oven. It is called silo in Spanish, or silo. We use it when we have a lot of production, a lot of coffee production, because it can dry coffee in 2 days. It is very efficient. It can carry around 2,000 kilograms of coffee. We have to keep a humidity in the coffee beans between the 10 to 12%. That's why we use only 40 Celsius degrees. But we can also dry coffee in the traditional ways, like for example with the marquesinas or African beds, are those that you can see there. And basically it helps us to dry coffee also, but it takes much more time, like 2 weeks to dry coffee, and it also depends on what? On weather. So if it is raining, so they are not going to heat enough, and they are going to take much more time. I look after him. Be careful with it. If you didn't say, I would. We have pasilla. Do you remember pasilla? Yeah. Bad quality coffee. So you can pass it around, please. You can see it. Then we have, who wants to help me reading this? Can you help me? Passion 300. Okay, what a commercial voice, right? So this is one that was invented and is produced here in Ocaso Farm. Why the name? Because it has 300 hours of fermentation. Remember, the more time of fermentation, more caffeine, right? Then we have Piberry. Do you remember Piberry? I mentioned it. The only one bean. Only one seed in the coffee bean, right? Then we have the natural one. That's the way how it looks after the drying process. The natural. Then we have the honey one with the mucilage, but without the skin, without the cherry. That's how it looks. Good. And finally we have pergamino or pergamino. This is the full wash, without skin, without mucilage. Then we have the Cisco. So, sorry. We have all these processes, but we have to get to this, to the almond. Before getting to the almond, we have to peel the seeds, these seeds. And we're going to get this, the Cisco. How do we do it? With the peeler machine that we have there. So, if this is the process, basically. You start to this is Cisco. You see? And this is the almond. You see? Inside is gray color. This one goes here. The peeler machine. We put the beans here. This thing right here, it peels the bean. So in one part we have the almonds, and in these bags we have the Cisco. Very good. And then we have 4 beds. They start moving, and there are different sizes. So in the top go the biggest ones, the ones that are more expensive. The bigger the bean, more expensive, right? Now that is the roaster, the roasting machine, and we have a graphic. That is
temperature versus time. Temperature in, we have the roasting. We already know that if it is light, we highlight what? Acidity. Acidity. Very good. If it is high, bitterness. We burn coffee, and that is also bad for your health. And the recommended medium. And we have the grinding. The grinding depends on what? On the methods that we are going to use to prepare coffee. So, the French press. Very good. We have this one. What is the name? Mocha pot. Italian mocha. Right? This one. By filtering. Chemex or Chemex. Very good. This one? V60. Very good. So for water, it cannot be boiling. Between 85 Celsius degrees to 92 Celsius degrees. Why? Because if we let water boil, what will happen? We burn coffee. And it will taste how? Bitter. Yes? And then we have the ratio. 7.5 to 8 grams of coffee per 100 millimeters of water. That is this. Yes, 1 cup of coffee. This spoon that you can see, this measures the coffee in beans, only in beans. So, if you don't have one of these at home, you can buy it here in the reception. You know. 3, 4, 5, 6, and 7. Okay. Now, we're gonna start passing this through. Okay. Good. Who wants to become our tender today? I need 2 people. You want? Okay. So what are we going to do? Can you be here? This is yours, and this one will be mine. Now we're going to put some water, but until the surface. Yes. So that it covers the first cup of coffee. That's it. So look at me and then do it you. Circles. Slowly. That's it. That is called pre-infusion. You can do it. That is called pre-infusion. So basically, we are liberating oxygen. That is a degasification. Why in circles? Because we need to keep the coffee totally wet, so that it gets an homogeneous structure. So we wait like 30, 40 seconds, and then we add the rest of the water. Not all of it, but most of it. This is the traditional method. Do you know what is the name? No? That is grandma's suck. That is the grandma's suck. Is it the middle? The most similar one would be this one. That is by filtering like, yes? But this one is less hygienic. That is the traditional one here in Kolombiya. The grandma's suck. Now we can add rest softly in circles. All of it. Right there is enough. Three, 4,
Canelita no hay. Evet, kahve turu bitti. Çok eğlenceliydi. Çok keyifliydi. Şimdi aynı yoldan geri hostele dönüyorum çünkü yine gök gürlemeye başladı. Yağmur başladı mı fena başlıyor. Turdan mümkün olduğunca görüntüler almaya çalıştım. Yalnız bir yerde eksik bir kısım var. Çekirdeklerin nasıl kavrulduğu, işte sıcaklığına göre, derecesine göre çok kavrulmuş, orta kavrulmuş, az kavrulmuş gibi. Onlardan bahsedilen kısmı çekemedim. Telefonun hafızası da olduğu için. Ama geri kalan kısımlarından mümkün olduğunca görüntü almaya çalıştım. Kahve turundan mümkün olduğunca görüntü almaya çalıştım ama eksik kalan olmasın diye aklımdakileri de paylaşmak istiyorum biraz. Burası 1700-1800 metre yükseklikte bir rakım. Bu rakım Arabik türü kahve için uygun. O yüzden Kolombiya'daki bütün kahveler Arabik türü kahve. Kahve çekirdeklerini bazen bir böcek türü yiyebiliyormuş. Bu böceğin yiyip yemediğini anlamak için de bir yöntemleri var. Topladıkları çekirdekleri suya atıyorlar. Hafif olan, yani yenmiş olanlar suyun üzerinde kalıyor. Ağır olanlar, yani sağlam olanlar dibe çöküyormuş. Onlar kaliteli olanlar. Suyun üzerinde kalan, yani böceğin yedikleri Starbucks'a gidiyormuş. Şöyle de üzücü bir durum var. Kolombiya'da üretilen kahvenin, iyi kahvenin hepsi yurt dışına gönderiliyor, ihraç ediliyor. Kolombiya halkı kaliteli kahvenin ne olduğunu bilmiyor. Yani burada kaliteli kahve içilmiyor. Ya bence çok üzücü bir durum bu. Hem dünyanın en iyi kahvesini üret, hem de sen bunu kullanma, yurt dışına gönder. Yağmur hızlanıyor. Bir an önce hostele gitmem lazım. Yoksa sırılsıklam olacağım. Sığınacak hiçbir yer yok çünkü. Otele kendimi zor attım. Bir anda yağmur bastırdı. Ama kahve turunu aradan çıkardığıma çok seviniyorum. Yağmursuz bir şekilde. Çünkü burada çok fazla yağmur yağıyor. Neyse, hallettim. Kahve turu bitti. En sonunda da kahvenin tadına baktık. O sürecini izlediğimiz kahvenin. Çok lezzetli gerçekten. Çok farklı tadı. Yani kahve turundayım diye demiyorum ama tattığım en güzel kahvelerden biriydi. Tabii bir pakette yanıma aldım Türkiye'de içmek için. Türkiye'de kahve içmeye beklerim artık.